وسط مدينة روما بلاقي سوريا، وبالشام بلاقي كتير شغلات بذكروني روما أو بسوريا. من مر بهذه الديار عشقها من النظرة الأولى. في هذه الحارات ينمو حب بريء لعراقة مدينة لا تموت. مستشرقون وأجانب زاروا تلك البلاد ووقعوا في شباكها الماسية. توماس وغرازيلا أسرهما حب الشام فبقيا فيها حرباً وسلماً. هل كان جنوناً الالتحام مع دمشق في عز الفوضى أم لا شيء مستحيل؟ Syria is my home. This is home. First, welcome to Damascus. Oh, thank you so much. But our neighborhood has been extremely famous during the unfortunate Civil War. And as you can see over here, there's holes in this doorway. Yeah. And the one across the street. We had one mortar shell came and hit 5 meters from our door. Yeah. And there were 7 cars. Thank goodness, no people. And all 7 cars were wiped out. You witnessed all the atrocities. We were here during the entire time. entire war. Oh, yes. Since 2011. Oh, yes, when it started. You never left. Oh, we left to visit the family and my wife's family in Jordan. And you came back. Oh, came back, but that was just a 1 month and came right back again. But no, living in Damascus, I have a new belief. It's meant to happen, it's gonna happen. I could slip on a banana peel or I could get hit by a rocket. So whenever the Almighty knows that it's my term. You're a pure Middle Eastern now, Mr. Thomas. Oh, is that pure Middle Eastern? That's interesting Yeah. to know, Nana. That's interesting to know. Well, let's go in and have some coffee or tea. When I came here in 1975, we had a long weekend. We'd work half a day on Friday, then we had Saturday and Sundays off, so 2.5 days of holiday. You used to work in a school, of course, the American school. I was working at the American school, and so I was able to buy a car through the American embassy, and so we were gone every weekend just to, Discover the country. Cover the entire country. So we know a lot of the small cities that most Syrians have never been to. Mr. Thomas, are you really the last American in Damascus? Well, that's a very good question. I'm actually the last registered American in Damascus and male. Right now, there happen to be 3 other ladies that were not registered at the American embassy, so they did not know about them. So when the title came out, the BBC and Associated Press came out with the title. It was aired to over 1,000 stations in America and around the world, the Associated Press one, and they said the last American Thomas L. Weber in Damascus. I always like to ask people about the reason behind their decision to stay in an unstable and dangerous country. You could have easily fled the country, you know? Like Why many, have you many stayed Syrians here? did, yeah. Why have you stayed here? Well, number one, it's our home. We didn't want to leave it, for any other problems. Number 2, it's just still a beautiful country. Even during all the fighting, all the explosions, everything else, it still turned out to be the people kind of united as together. Well, Syria is my home. This is home. Wow. This is home. And with my beautiful wife, we decided we're going to stay. The love of your life is here. دمشقي. حبيبتي شكرا مدام سلمى، كيفك؟ الحمد لله. تفضلي قعدي معنا. يلا بدي ضيف الشباب. يلا اوكي. Who's gonna tell us the story? كنت عم بشتغل بالسفارة الأمريكية أنا. ايه وهو اشترى سيارة بالسفارة. ايه فأنا كنت عم بعمل الأوراق. فإجا يشوف الأوراق صار في إعجاب من أول نظرة. دغري من هيك الطرفين. أنا كنت عم بدرس بالأيوبي، عم بعمل ماسترز بالإنجليش ليترشر. بس when the civil war started، حرب بلشت،
جيت لهون ما عندي شيء شو بدي أعمل، اشتغلت بالسفارة وهيك صار النصيب. دغري تجوزت؟ لا 6 months later، بعد 6 أشهر 6 months later. تجوزنا. دغري؟ ايه شو يعني سريعين. طلعنا شوي مع بعض شيء شهر تقريبا. So at that time, And 6 months later we got married. And how did you decide to get married? well, that cliche of saying that love at first sight, I think is very true. Really? At least myself. I felt It was love at first sight, right? Admiration, let's say. admiration, yeah, maybe. What is so special about Her Madame beauty, Salma? her inside, her person, her personality, herself, her love, strength. Yeah, I was living in Doha for 5 years, from 2005 to 2010. And Salma decided, she said, if you don't come back now, retire from Doha, I'm going to find a new husband. So I decided, I was threatened a little bit. I said, I'm not So you gonna- came back? I came back for sure, and I've been here ever since 2010. But going back to America wasn't an option? No, never. Never? No, I tried living there a number of years ago, and it just not. I go back to visit, of course, my family. Do you remember when you first introduced Salma to your family? Oh yes, yes. Tell me about interesting. No one knew. Okay, Arab. Hey, very interesting. Yeah, they really didn't know. Selma has a sister living in Cleveland, so we were visiting her sister. First trip to America, and so my nieces and that were living up in Buffalo, New York. So they said, Uncle Tom, can we come down to see your new wife? Yeah. I think they thought maybe she had 3 eyes or something like that, a cyclops. An alien. They knew very Arabian, little they about had us. no idea. Yeah, and number 2, they didn't know where Syria was. You know, I had to explain that to everybody. They came down, and their report to the family was the most beautiful girl they've met. قد ايه بتطول عمر هالقعدة؟ كتير. نحن فايتين بستريس، يعني بحياة هيك ركض ما إلنا فيها. ما بعرف ليش تحولنا يمكن كانوا من زمان يقدروا قيمة هيدي الحياة الرايقة، لهيك بتشوفي بقلب المدن بدمشق في هيدا النوع من البيوت. لأنه هدول البيوت قبل كل شيء صحي تسكني فيه، لأنه كله حجر، كله بيتنفس، لكل فصل في طابق مختلف. غرزيلا، أنت طليانية من نعم. إيطاليا بس والدتك سورية، صح؟ بس وجود والدتك خلاك تتعلقي بالثقافة العربية أم لا في عوامل أخرى؟ والدتي أكيد أثرت علي، بس ما أثرت علي وهي عم تحكي أو عم تثبت شو بيقولوا أصلها وأصولها، بس بالأفعال. الطريقة اللي ربتنا فيها دايماً أم موجودة وحنونة ومنحبة كتير. أنت خلقتي هون؟ نعم. بأي سنة؟ 57. وعشتوا فترة 10 سنين. بدمشق وبعدين فليتي على إيطاليا؟ لا، بعدين على لبنان، لأنه كان في مدارس، لأن ما بقى عندنا مدارس هون، مو إنه تركنا لأنه بدنا نترك. بوسط مدينة روما بلاقي سوريا، في كتير شغلات أبولودورو سواها، الأبولودورو الدمشقي. وبالشام بلاقي كتير شغلات بذكروني روما أو بسوريا. فإذا هاد معناته إنه هي ثقافة، إنه منا بعاد من بعض، ولازم نحاور دايما تعيشي حياة البلد، ما بتعيشي كأجنبي كمان، لأنه هي القصة كمان غريبة. أنا بجوز يطلعوا علي كأجنبية هيك كشكل وهيك، شكلك كتير أجنبي. بس أنا سورية كمان يعني. طب غرزيلا، ليش رجعتي على الشام؟ كان عندي الثقافة الفرنساوية كمان، فإذا درست بفرنسا، درست بإيطاليا وعشت بإيطاليا ورجعت على سوريا، مثل كأنه في دويرة هيك بدها تتسكر تفهم شو ثقافتي الحقيقية يعني. حلو. لأنه كمان بإيطاليا كانوا يسألوني أنت منين؟ هن في ناس بيفكروا إنه وين ولدتي هي الهوية تبعك. قلت لهم أنا خلقانة من الشام، الماما سورية، البابا إيطالي، وهيك وهيك. بعدين قلت ليش أنا لازم نقي بين الثقافات؟ أنا بحب أكون
كل شيء. كل شيء سوا. انت معك باسبور ايطالي وقادره باي لحظه تروحي على ايطاليا وتعيشي برا، بس فضلتي تبقي وقت الحرب بسوريا. هيدا شيء غريب او لا انت بتحسيه شيء طبيعي؟ انا بحسه بالنسبه لطبعي لتفكيري شيء عادي، لانه انا ماني شخص خاين، انا شخص ملتزم بالحياه. بس اذا واحد فل من البلد لانه خايف على حياته بيكون خاين؟ ما بعرف، انا ما بدي احكم على غيري. ايه انا لازم ما اقدر خون حالي قبل كل شيء. كيف؟ فسري لي، حلوه هالجمله. لانه هون سويت مشروع وبيتي بدي قاوم للاخير، وفكرنا انه شهرين 3 و6 اشهر وهيك، وعم بقول لك بيتي الاساسي هون. انا والدتي كانت بايطاليا، روح زورها وارجع وهيك، بس حس انه انا ما بقدر اخذ كل شيء منيح من هالبلد، وشيء انه في مشكله اترك البلد. كيف عشتي هول 10 سنين؟ مثل اي غير سوري عاش، وبيجوز كمان لنقول احسن يعني، لانه محميه هيك بالبيت وهيك، وحاول انه ساعدهم بس انت بيتك بمنطقه يعني بقلب الشام القديمه اللي كانت كل الوقت هاون، يعني كل الوقت كان هاون. انقصف. ايه انقصف البيت عندك؟ بالحيطان فوق بالبواب هيك، يعني وصلوا الشظايا مثل ما بيقولوا، لأن تعلمنا كلمات جديده بالحرب. ما هيك. انا قعدتي بسوريا من باب المحبه، انا بحب كثير سوريا رغم كل شيء، اللي ماشي منيح او اللي عاطل. في كتير، في عاطل ومنيح بكل العالم وبكل شيء. انا بفضل اتفرج على الجانب السالم، على الجانب الايجابي. لو ما انه مثلا كنت مرتاحه ماديا وهيك كنت قدرتي تبقي تصمدي؟ شو معناتها مرتاحه ماديا؟ شو معناتها؟ شو معناتها مرتاحه ماديا؟ انا مرتاحه ماديا الحمد لله كل يوم، انه الواحد بيقدر، بس مو انه نرجع لهاللي بيتصوروا الناس. فهمتي؟ ممكن يشوفوك يفكروا هيك من الاشكال اللي براسهم انه انت ملياردير او هيك. لا، هاد اختيار وواحد بيوقف عليه، ومحبه الاناقه والغرض الحلو والجو الحلو. هاد ما له علاقه مع المصاري والغنى، هاد له علاقه مع نفسي. جديه بالحياه ومع محبه. انا كمان مو شخص مستهلك، ما بحب اشتري شيء يعني للفرجه او مني انا هون كمان سوريا علمتني الشبع والكرامه. انا مبسوطه كل يوم، بقول صحتي بايدي، صحتي النفسيه والجسديه بايدي، وعندي عايشه بمحيط حلو مثل ما بريده. الحمد لله كل شيء بيزيد منيح. عشتي مثلا اوقات اكتئاب؟ كثير اوقات، بس دائما وانا عم بفكر انه بهاللحظه في حدا عم بيعاني اكثر مني، في حدا عم بينصاب، في حدا عم بيتوفوا، في ام عم تبكي اولادها اللي راحوا. طب غرزيلا انت عايشه هون لوحدك؟ نعم. ما بتخافي؟ لا. في امان يعني؟ في امان لامرأة لوحدها تعيش ببيت طبعا. انا هيك مفتوح كله يعني؟ ولا مرة بترك كل شيء مفتوح وهيك للدقيقة اللي صار ما بعرف وين ما كان. أنا هون بحس حالي آمنة 100%. بطلع بالليل برجع، بس دايما حتى بالحرب اطلع اتمشى بالليل، لأنه كانوا بالليل ما في قضايا. Did you experience any kind of cultural shock when you first moved here? It was actually a very positive culture shock. Most of the time when people go to a new country, they have a negative culture shock. It's so new to them. The minute I came downtown and started getting lost in the alleyways of old Damascus, I fell in love. It was instantaneous. It was instant falling in love, and I haven't lost that love. What did you love the most? Just the beauty of the people, you know, talking to you, the friendliness of the people, the age of places that are still open. You told me that you like to get lost in the city. I love to get lost. I still get lost all the time, and so when we came this way, we virtually didn't know where we were going, but we found our way. But what was the hardest cultural part you found maybe hard to understand and absorb? A very good question. That's difficult to answer. I think mostly the modern things, such as cars,
driving. There's a, you know, the culture of driving here, it's not patience is not one of their virtues. They're just instantaneously asking for something much faster. Move. I've never had a problem in 46 years with communicating. My Arabic is extremely weak, but still I get along. I've never had a problem with. What did you learn? Which words you use the most? Oh, mostly for traveling and for asking questions. Yamin, Ashmal, Dugari, or Alatul. Excellent. Wow. Can I have your signature? Yes, of course, and that would be my pleasure, of course. And enjoy the read, and remember all my words are from my heart, definitely. Very good. Mr. Thomas, you lived in different Arab countries. In which you felt the more at ease? More at ease and more comfortable, I would assume you're saying. You know, well, 100% still here. Syria. Even though we've had many traumatic experiences. Yes. As my book explains, about a few adventures that were not positive, I still always came back with the understanding and the love of Syria. I started Christian and then I reverted to Islam in 1976. And I actually reverted to Islam before I got married to my lovely wife. Not because you are married to a Muslim Not because I was married to. What attracted you to the religion? When Beirut was exploding, 75, 76, I was living in a large apartment here in Damascus, teaching school at the American school. My roommate was from Texas, and we had extra bedrooms. So the American embassy called and said that the Beirut International Airport has been closed on and off during the initial fighting in Lebanon. Yes. And they were beginning to evacuate the professors and the teachers from AUB and the other international schools, ACS. And they would invariably come to Damascus. So they would need some place to stay. And the ambassador and his first secretary asked me if I was willing to let people stay in our apartment. And I agreed. They all had an interest in various subjects, but it seemed invariably we were always leading towards religion. So it was almost like a course of comparative religions. After that, believe it or not, I started thinking more and more about Islam. And the differences between Islam and Christianity. I was born Roman Catholic. And it wasn't too many months later that I decided to revert back into Islam. During the 2001 attacks. 2001, Yes, 9/11. Have you questioned your decision? Oh, no, never, no. I anticipated what was going to happen in America. Because, you know, 9/11 happened many years ago, and it was not a disgrace, but it was upsetting to know they had to protect so many Muslims that were living in America. And so many of them left America at that time. Because we don't have the understanding in America, especially America, we don't have the understanding of two things. Islam. The real Islam, the true Islam. What is the true Islam for you? To me, it's a belief and love that is expressed in many ways. I'm a Haji. I went to Hajj. In Mecca? It was a beautiful experience. My son and I. So I say now, I call you Hajj Thomas? That's what almost everyone calls me, Abu Omar or Hajj Thomas. And your son is named Omar? my eldest son is Omar, and my younger son is Ramsey. Ramsey. Also Arabic names. I selected those names. And they. Why these particular names? Those are two names that I particularly love in Arabic. Do you think the U.S. policy towards Syria was fair? A difficult question. I feel they're unjustified. They're not fair at all.
And why? Because anytime you have sanctions against a country, it doesn't affect the higher-ups. They say it affects the higher-up, the government itself. Here, It's affecting people. it's affecting the middle class. There's no longer a middle class in Syria. It's now they've all dropped down into the lower class. Inflation has gone up. Poverty has gone up. With the sanctions and everything, do you still feel that you are welcomed in this country? Even the average Syrian knows the difference between American politics and an American citizen. And they know that, since I've been here for so many years, I have a deep-seated feeling and love for this country. So there's never any animosity, any fear that I have. The main purpose of writing this autobiography was to show the Western world that Syrians are not terrorists. Syrians do not have guns and carrying with them. Syria is a beautiful country. The Syrian people are warm and honest people. They're so different than anyone else. You can trust a Syrian. If he says, I'll deliver this tomorrow, it's there tomorrow. ترميم البيت كمان كان مثل جولة نفسية. قد ايه اخذ وقت ترميم؟ 4 سنين و8 أشهر. اوف هالقد وقت؟ لأنه الشغل كله وكنت بالإيد. قاعدة يعني أنت وعم بيرمموا؟ طبعا. هون بيت تاني كليا؟ ايه هاد بيت روماني تحت الأرض بالكامل، يعني كان هذا مستوى دمشق. بعدين عليت في 7 طبقات بيقولوا. هون كنت تتخبي من القذائف والهاون وهيك؟ طبعا. كنت تضوي شموع؟ ايه ضوي لنا شموع ونشعل حطب وقت كان برد بالشتاء. هون بيشبه كل شيء إلا مثل ملجأ، يعني بيشبه مكان للصلاة للتأمل. بحسه مليان أرواح الناس اللي سكنوه عبر التاريخ، إنه أكيد قد إيه في ناس سكنوا بهذا المكان. هلا الأرواح كلهم هدول رسالة مش عنا، إذا نحن بنمشي مع هي الرسالة ما حدا بدقيقك، بالعكس بيحموكي. أنت بتحسي حالك محمية؟ أنا بحس حالي محمية كتير بالبيت، يعني برتاح هون، مرتاحة نفسياً، ما في شيء بيخوفني. شو أكثر شيء تعلمتيه من تاريخ هالمنطقة؟ إن تاريخ هالمنطقة عنده جذور يعني كتير قوية. بتعرفي شو؟ السلام والمحبة. أنا بحس إنه هي الأرض أرض سلام، يعني إنه مسالم الشخص. أنا هلأ لا تاخدي الكلمة إنه، لأنه الناس تغري بيعرضوك إيه ما شفتي شو صاروا هيك وما كنا وكان ما كان. لا، الرسالة هي الرسالة المهمة، إنه رسالة سلام ومحبة. وعندك كتير رمان. إيه رمز البيت الرمان. إيه صح؟ هو بتذكر أنا أكلات وقت الماما تساوي مع الرمان وهيك ما كان حدا يستخدمه. هلأ موضة رمان وين ما كان بالعالم. شو أطيب أكلة سورية عندك؟ بيشربوا أطيب أكل هن الأكلات البسيطة، الرز مع الخضار وهيك وهالقصص، مو أكلات معقدة. حلو. فريكة وبرغل مع حمص وبندورة. تطبخيهم؟ بطبخهم إيه. شو رأيك نكفي الجولة لفوق وتخبريني بهيدا الوقت شو يعني لا شيء مستحيل بالتليانة؟ بدك تعلميني إياها. لا شيء مستحيل بالتليانة. nulla impossibile. معناتها nulla impossibile. nulla impossibile. وهي شو بيقولوا التفكير تبعي إنه ما في شيء مستحيل. Mr. Thomas, what was the impossible that you actually made possible? That's a very, very good question. And I must admit, it's probably being able to live in a city for 46 years and not knowing the language, and yet being able to still live and enjoy and meet so many new people and exciting people. Secondly would be seeing in 46 years that the city hasn't changed. Do you believe in nothing is impossible? I definitely 100% believe in that terminology. Nothing is impossible, especially in the beautiful city of Damascus, Syria. Niente impossibile? Niente impossibile, esattamente. قولي لي عن جد لا شيء مستحيل، بتآمني فيها هالجملة؟ تمام.
ولا ما بعيش حياتي، لأنه التجارب كتير مهمة. شو ما سويتي ولو خسرتي بالبرنامج تبعك أو بالمشروع تبعك، لنقول خسرتي بين قوسين، تتعلمي درس، وهذا ما في خسارة. ما في خسارة. فإذا بجرب أنا. حلو. لا شيء مستحيل أبداً. أبداً. ناخد صورة؟ إيه؟ يلا. اتبع قلبك وهو سيدلك حتماً إلى الطريق. دروب الحياة متشعبة، ولا ضير في أن نتبع صوت الشغف. لا متعة في المتوقع، لا بل إن كل ما يهمس به الإحساس في آذاننا يحيينا. ابحث عن سعادتك حتى لو كانت خلف البحار. كن مقداماً لتترك قديمك وتتبع النور، لأن لا شيء مستحيل.